아까 우리 이제 그 데인저 티어리에서 나왔지만 이제 그 하나의 팩터로서 이제 우리 박테리아, 마이크로바이옴, 노멀 플로라가 대단히 중요하거든요. 그거에 대한 치료법을 해주는데 제가 닥터 프레스코를 처음 한 게 한 1년 반이 됐습니다. 그 FMU라는 미국 웨비나로 기능학 공부하는 사이트 있거든요. 그래서 이제 닥터 프레스코 강의를 듣고서는 완전히 저런 물질이 있고 저런 치료법이 있구나 해서 이제 소개드리는 게 오늘 그 바이오사이딘이라고 허브예요. 이제 허브 치료에 대한 이야기를 해주실 거고, 그다음에 통역을 하는데 이 통역을 말 한마디 하면은 너무나 많은 시간이 걸리고 지루하잖아요. 그래서 이제 닥터 프레스코가 슬라이드 하나를 강의하면 제가 그걸 간단히 요약해서 말씀드리는 식으로 좀 진행을 해봤습니다. 그래서 뭐 리스닝이 너무 잘 되시는 분들은 뭐 제가 놓치고 일부러 안 하고 하는 것도 있으니까 뭐 그러는 줄 아시고, 귀가 너무 좋으신 분들은 그대로 들으시면 되고, 이제 우리 좀 귀가 조금 안 들으시는 분들은 그냥 제가 또 보충 요약해드리니까 그렇게 진행을 하도록 하겠습니다. 그 점 좀 양해해드리고요. 이제 제가 좀 이따가 소개하면 박수 부탁할게요. 닥터 프레스코는 원래 이제 아큐펑처 테라피를 하시고 차이니즈 메디슨 쪽에 또 어발 메디슨의 전문가이십니다. 그리고 기능의학을 한 15년 정도, 15년 이상 20년 공부하시고 많은 것을 알고 계시고 미국에서도 굉장히 유명하신 분입니다. 지금은 바이오-보테니컬 리서치 연구의 CEO로 이제 활동하고 계시고 미국에서도 기능의학에 하는 데 가서 많은 강의를 하고 계신 겁니다. 자, let me introduce you, Dr. Rachel Fresco. Thank you. Thank you. 감사합니다. Thank you. So I apologize if my voice is not so strong because since the election in California, we suffer post-election stress disorder, and many of us got sick. So I apologize. 예, 감기가 들어가지고 목 상태가 조금 안 좋은데 어제 제가 북한산에 산행을 시키고요. 저 찜질방에 가서 같이 땀도 빼고 갔습니다. 그래서 목 상태가 안 좋았다고 말씀하셨고요. Okay. So today we're going to talk about the dysbiosis and how the microbiome influences our health in a global way, in a very big way. And so there's a lot of information, and some things may be a little too detailed, but if you have questions, you can talk to me after, or talk to the doctors here can explain more about what I've been researching. Yes, 우리가 다 알고 있는 디스바이오시스가 관해서 오늘 주된 이야기가 되고요. 질문은 나중에 강의 끝나고 해달라고 하네요. So how is your gut? Is it happy? Probably not, right? Because everybody has been eating food which maybe not that good. We have been drinking water with chlorine, right? We've taken antibiotic, right? There's many reasons why the microbiome is not ideal in the modern society. They say that like 25 years ago, they'd look at the microbiome, much more diversity than now. So I think this is the real topic for health in this time period, is how do we create a more healthy microbiome, more healthy gut. 네, 우리가 알고 있는 그대로 이제 디스바이오시스가 중요하죠. 그리고 이제 한 25년 전에 비해서 우리가 이제 장내 세균의 그 다양성이 아주 많이 줄어 있어서 이제 이게 앞으로 많은 질환하고 연관이 되고 중요하다. Okay. So what is here, right? We have the Firmicute, Bacteroides, Actinobacteria, and the purpose is to compete with the pathogenic bacteria and to protect our system and also to prime the immune system. So this healthy microbiome provides defense against pathogen, and this is very important. And so without it, we see much more dysbiosis these days. So for example, in autistic children ADHD or autism, almost 100% has some kind of intestinal dysbiosis if you check the test, okay? 예, 지금 이제 그 노말 플로라와 그 패소젠의 어떤 관계, 우리 노말 플로라의 중요성에
여기 써져 있죠. 누트리션 스페이스 또 안티바이러럴 에이전트들을 다 분비하고 있어. 노멀 플로어가 그만큼 중요한데 우리 이제 오티스틱 칠드런이나 우리 많은 만성 질환들이 이제 이런 마이크로바이옴에서 출발하고 있고 앞으로 그 강의를 계속해 주시겠습니다. So the new gene sequencing technology developed allows us to more closely examine what is the content of the gut. And so now we can get a better idea of what is the balance because of this new ribosomal RNA gene sequencing technologies. 예, 예전에는 이제 CDSA 해가지고 우리가 장내에는 그 현기성 성분이 많아서 배양이 잘 안 됐거든요. 지금은 이제 PCR을 이용한 신유에서 RNA 기법이 있어가지고 쉽게 이제 우리 분주들을 디텍션하고 그 종류를 알 수가 있습니다. So what do you think? Is the GI microbiome the linchpin of diseases? Okay, I think so because it affects immune system, creating an opportunity for autoimmune system, weak immune system, and systemic inflammation. The central nervous system can be affected, mental health disorders, okay? Endocrine system, thyroid, HPA axis, and glycemic dysregulation, hypoglycemia, diabetes, and so forth. This is all part of what happens when the microbiome is unbalanced. And of course, you can affect the fibromyalgia, chronic fatigue from this. And we're going to go over each topic in a little bit of detail. So of course, we know dysbiosis is part of the GI tract problem. 그래서 많은 문제의 핵심이 이제 GI 마이크로바이옴 디스터번스인데 방금 언급한 대로 이 많은 크로닉 디지즈들이 다 이제 마이크로바이옴 관련이 있고요. 아마 파이브로마이알지아나 크로닉 파티그는 좀 이따가 더 자세히 설명할 예정입니다. So in this study, they show that the gut microbiota appears to direct the organization and maturation of lymph tissue and locally and systemically how it regulates the recruitment, differentiation, and function of innate and adaptive immune system. So the immune system is very dependent on the gut. 예, 그 우리가 이제 장내 세균이 우리 이뮤 시스템을 쉐입한다 그러죠. 이뮤 시스템을 만들고 그다음에 그 장 내에서만 작용하는 게 아니고 시스테믹하게 모든 이뮤니티에 관여한다는 말씀이 있었습니다. So in autoimmune disease, of course, you can have any part of the body could be affected from the brain to the musculoskeletal system and skin, lung, nerve, GI tract, everything has a relationship to autoimmune disease because where the cytokine response shows up. 예, 우리 몸에 있는 모든 장기에서 이제 사이토카인 레스폰스, 즉 이뮤 리액션이 일어나게 되는데 지금 저기는 하나 빠졌죠. 이제 이게 마이크로바이옴이 주된 핵심 중에 하나인데 이제 여기는 이제 빠져 있고요. 그 말씀 계셨네요. So how many of you here have heard about LPS? 좀 다르세요. Oh, you're very smart. I think you are the smartest doctors in Korea because you know something about functional medicine. Unfortunately, in America, most of the mainstream doctors has no idea about biofilm, about LPS, about all of this problem. But this is actually like the most important point of why do we have autoimmune diseases, okay? So the LPS is from the gram-negative bacteria, and the LTA is from a gram-positive bacteria. It's an endotoxin and component of biofilms. Is a factor in all autoimmune disease, okay? So anything related to autoimmune disease, it passes into the GI tract or from the mouth, okay, anywhere in the body, and sets up the inflammation on autoimmune reaction. It also increases the deposition of amyloid plaque. Did you know that? I found a slide on that, I'll show you. And causes opening of the blood-brain barrier. 예, 뭐 이 부분은 다 알아들으셨죠. 뭐 근로되었으니까 이제 LPS뿐만 아니라 이제 LTA 그런 파지티브 그 엔도톡신도 이제 함께 잘 나온다는 말씀을 하셨고요. 나중에 이 아밀로이드 플레약들도 최근에 밝혀진 건데 이제 이것 때문에 브레인 디지즈나 하트 디지즈 등등등 많은 질환이 생기거든요. 이건 나중에 설명해 주시겠다는 말씀이 있었습니다. So this slide just shows a little bit of detail of the component of the LPS. LPS의 구조와 뭐 그런 장면 그런 걸 보여주는 그림이고요. So LPS can damage
the epithelial cell directly, like this, or it can cause the tight junction to become permeable. LPS가 이제 타이트 정션을 파괴해가지고 이제 퍼메아빌리티를 많이 증가시킨다. So our NIH, somehow they know this, but they don't teach it in the medical school, and so they don't treat it at all. But they know the translocation of the microbial product and resulting immune evacuation has not only local consequence, but also systemic LPS activation causing. So that's why even our government understands this, but in the medical schools, it hasn't reached the doctors yet. 미국에서도 뭐 우리나라랑 똑같은 모양입니다. 주류의학에서는 엔도톡신이 이렇게 시스테믹 이뮨 액티베이션하고 상관이 있다는 걸 이제 가르치지 않는다 이렇게 말씀하셨고요. So we mentioned this already, what happens. So not only do you get the LPS, but you can have any pathogens also leaking into the bloodstream. 예, 이제 리키가스 생기면 여기 있는 엔도톡신들이 리키가스 통해서 블러드 스트림을 타고 시스테믹하게 온몸으로 전해지게 됩니다. So this is my friend, Dr. Fasano. I really like him, not just because he's a cute guy, okay? But he's a really wonderful person and great scientist, and he developed most of the research on gluten and zonulin and how this causes dysregulation in the gut. And so a lot of if you are interested in this topic, you should look him up. 예, 이제 이 슬라이드는 아까도 나왔고 우리 익숙하죠. 이제 글루텐이 많이 묻게 되면 조눌린이라는 물질이 나와가지고 걔가 이 리셉터 EGFR 리셉터에 달라붙게 되면은 타이트 정선의 루즈닝이 일어납니다. 그래서 이제 이쪽을 통해서 엔도톡신뿐만 아니라 여러 가지 안티젠, 데인저 시그널들이 다 들어오게 돼서 로컬 혹은 시스테믹하게 우리 몸에 반응을 일으키게 됩니다. So this picture shows you how you can see the tight junction and how it's opened up, kind of like a shoelace, right? And it become untied. 이건 그냥 넘어갈게요. 타이트 정션 모습을 보여주고 있고요. So he says that the evidence suggests the involvement of environmental factors such infection, xenobiotics, like the last speaker was showing, the toxin in the environment, dietary proteins such as found in gluten. This is the cause of many autoimmune disease. And the antibodies actually appear a long time before the symptom. So if you can test, like we have this test called Cyrex Lab, and so you can test and you can find out, is the patient going to be susceptible to a future problem? 네, 이제 미래의 문제에 생길 사람들 우리가 이제 이런 랩을 통해서 우리가 알고 있는데 이게 이제 리키갓을 보는 랩이거든요. 이제 적게 높아져 있으면 이제 리키갓을 우리가 이미 예견해서 미리 좀 치료할 수가 있게 되겠습니다. So he found that the bacteria and gluten were the most powerful triggers for the release of zonulin, causing this opening of the tight junction. 그래서 리키갓을 만드는데 조르밀 리즈가 되고 그게 가장 큰 두 개의 이펙터가 글루텐하고 박테리아 마이크로바이오타입니다. So for example, in the case of a chronic fatigue, okay, you can see that the IgA and IgM response can predict the outcome in chronic fatigue syndrome. So if you have a dysbiosis and tight junction dysfunction, then this is the pathway for this chronic fatigue. 사실 크로닉 패티그 신드롬에 많은 요인이 있지만 그 중에 하나가 엔도톡신 LPS거든요. 얘가 사실은 이제 마이토콘드리아에 공격을 해서 마이토콘드리아 디스펑션을 일으키게 됩니다. 그래서 크로닉 패티그가 일으키게 되고 여기에 있는 랩이 우리가 이제 IgA, IgM 랩이 있잖아요. 그래서 이제 크로닉 패티그 신드롬이 좋아지면 얘네들이 엔도톡신에 대한 IgA, IgM이 올라갔다가 나중에 다운되는 걸 이제 확인할 수 있다는 말씀이 있고 그래서 크로닉 패티그 신드롬 중에 하나의 키가 또 LPS에 대한 처치가 되겠습니다. Yeah, and particularly these gram-negative bacteria who have the LPS, right? That's the one that's showing up. Okay, so this was interesting. I found that a virus can actually attack the E. coli and cause the dissemination of LPS. 이게 이제 흥미로운 건데요. So this is a SIBO.
여기 이제 바이러스가 인펙션이 되는데 이게 사람한테 인펙션 되는 게 아니고 장내에 있는 이콜라이에 인펙션 되는 거예요. 이 바이러스가 사람한테 질병을 안 일으켜요. 그러면 이 이콜라이가 디스럽션 되겠죠. 그럼 거기에 있는 엔도톡신이 많이 나오게 되고 리키가스 등에서 이제 전체적으로 시스템하게 인플라메이션을 일으키는 그런 기전이 되겠습니다. So I didn't bring the slide, but I saw a picture of the muscle tissue of fibromyalgia patient, a biopsy, and the LPS embedded in the tissue, and of course then the cytokine response like a machine gun, right, in the tissue. Of course that person hurts, you know, of course they're swollen. So this is good to understand visually that anywhere in the body the LPS collects, including in the muscle, can cause this, you know, problem. 그 파이브로마이알지 환자한테 이제 근육에서 바이옵시를 했는데 거기 보니까 엔도톡신이 검출되고 이제 이거로 우리가 알 수가 있다. 통증도 일으키고 하니까 그런 말씀이셨습니다. So for example, when the LPS lodges in the joint, then you get the rheumatoid arthritis. So we had one patient. She contacted me. She's a local person who has a health program, kind of nutrition program. But she herself has rheumatoid arthritis for 20 years. And she says, you know, Rachel, do you think the biocidin might help me? And I'm like, yeah, let's put you through a course of treatment. Let's do like 2 months, biocidin Olivirex, GI detox. And let's see if we can clean up the gut, because her lab test showed 4+ the Klebsiella bacteria. So that's the only thing that showed up in her lab work is the Klebsiella bacteria. So we treated her the 2 months and then again sent her for the test, the CDSA Genova lab. And Klebsiella is now gone, and guess what? No more arthritis flare up. So I said, okay, this is a good sign. So now let's continue another 3-4 months at a lower dose, just a maintenance, and then follow your case and see how you're doing in 6 months and 1 year. So 6 months later, she told me no arthritis flare up, and then 1 year later, still none. But my advice to her was, okay, every year, I want you to do 1 cleanse with it, just one bottle of each, just cleanse 1 month, because you don't know why we become susceptible to these bacteria. And now you're doing good, so let's keep it up. 이제 그 RA 케이스가 하나 있었는데요. 22년 동안 RA 때문에 고통받다가 이제 연락이 와서 이제 여기 제품이 있거든요. 그 바이오사이드라는 제품하고 올리브엑스라는 제품하고 GI 디톡스라는 게 있습니다. 나중에 소개해 주실 거고요. 그래서 그걸 이제 처음에는 좀 강하게 먹였겠죠. 그랬더니 RA 통증이 완전히 사라지고 그 뒤에 플레어업 되는 것도 없더라. 그래서 이제 이 환자가 검사를 해봤더니 클렙시에라 뉴모니아가 포지티브 스트롱하게 나와서 이제 이 조치를 한 다음에 환자도 다 좋아지고 증상도 좋아지고 6개월 1년 뒤에 검사를 해봐도 CDSA 검사를 해봐도 클렙시에라 뉴모니아가 나타나지 않더라. 그래서 지금은 로우 도즈로 계속 유지하고 통증도 없고 그다음에 플레이업 되지도 않고 아래 증상도 나타나지 않고 그런 케이스를 지금 말씀해 주셨습니다. So there's many studies you can find on the PubMed. If you just look for PubMed and you look for the relationship of the biofilm or LPS, LTA, you can find many studies like this one showing the relationship that the regulation of NF-kappa B is activated in pro-inflammatory activity by the lipopolysaccharide. 원래 이게 이제 LPS가 조금 전에 나왔죠. LPS가 톨라이크 리셉터 4에다 이제 바인딩을 하고 이네들이 이제 프로콜라겐 또 콜라겐하고 컴플렉스를 이루어서 카틸레이즈를 공격하게 되거든요. 그래서 그 인플라마토리 리액션이 일어나는 과정을 설명해 주셨습니다. So this is a similar research here in the, I can't read that, arthritis research. The interleukin 32A contributed to the development of inflammatory arthritis and endotoxin lethality. 이제 엔도톡신이 톨라이크 리셉터 시그널을 통해서 인터루킨 32 알파를 이제 액티베이션 시켜서 인플라메이션이 진행되는 과정을 설명했고요. So this was research done in mice, not human, but it shows that enhanced susceptibility to lipopolysaccharide-induced arthritis and endotoxin shock
in the interleukin 32A transgenic mice. So they gave a single injection, resulted in severe synovitis with substantial articular cartilage degradation. 이건 다 글씨를 봤으니까 안 하고 넘어가겠습니다. So what do we find in autism, right? We get the microglia has been activated by chronic infection, and this causes brain cell damage, right? So we find 80 to 100% of autistic children have abnormal yeast and bacterial load, 50 to 70% of MS patient. So we have heard many reports that MS patient has improved with the biocidin, probably because it's treating the gut and pathogens, and also with Parkinson's as well. 예, 여기 보시는 대로 이제 오티즘이나 MS, 알츠하이머 등등이 이제 뉴로 인플라메이션을 일으키는데 그 뉴로 인플라메이션을 일으키는 이유가 이제 어떤 엔도톡신이라든지 박테리아, 마이크로바이옴, 펑거스 또는 저 이스트 같은 것들이 이제 와가지고 트랜스로케이션 되어서 이제 그 브레인에서 마이크로글라이셀이 액티베이션 되면서 뉴로 인플라메이션이 일어나거든요. 이제 여기는 그 바이오사이딘이라는 거는 박테리아뿐만 아니라 저 펑거스, 이스트, 바이러스까지 다 들어요. 그래서 바이오사이딘으로 치료한 케이스가 많이 있다는 그런 말씀을 해주셨습니다. So in this slide, you can see the neuroinflammation from LPS in Alzheimer's disease. So they take the rat and they inject it to the LPS, and you can see the causes the activated microglia and leads into a decline of the hippocampal NMDA R1 receptor. 이제 뭐 잘 아시는 대로 우리 이제 엔도톡신이 브레인으로 들어가죠. 브레인으로 들어가면은 마이크로글라이시아리 액티베이션 되면서 이제 NMDA 리셉터를 자극을 해서 이제 엑사이토 톡시스티를 일으켜서 인플라메이션을 일으키죠. Did anyone hear of this book, Brain on Fire? So this American journalist, and she's just a normal person, and suddenly she became schizophrenic, and then her whole body, she couldn't move it, so she became paralyzed and crazy and hallucination, and they were going to send her to the mental institution. They didn't know what to do with her, but one doctor thought about maybe it's an infection, and so he treated her for infection, and she got better. But it was a very acute onset, like 10 days or something. Very acute onset, became psychotic just from the infection. 예, 저기 이제 이 책의 저자가 이제 스키조프레니아가 되었는데 갑자기 10일 만에 어떤 인펙션을 받아서 이제 스키조가 된 거예요. 그래서 이제 한 의사가 이거는 인펙션이다 해가지고 인펙션을 치료함으로써 스키조가 좋아졌던 그런 케이스거든. 그래서 이와 마찬가지로 우리가 브레인 on fire, 그러니까 뉴로 인플라메이션이 일어나는 게 인펙션이 우리가 생각을 해야 된다 하는 말씀이 있었습니다. So in autism, how many of you people here, do you treat any autism or autistic spectrum disorder, ASD? Anybody? No. Okay. So in America, there's a big movement in functional medicine for treating autism. So we're having quite good results. For example, we had one child, again, Klebsiella bacteria. He couldn't speak. He was in the special education school, and the lab test came back Klebsiella, and after treating with biocidin, suddenly he could talk, and he got put into the normal class, within 6 months of treatment. 오티즘 있는 애들이 이제 어떤 상황, 인플라메이션이죠. 우리가 인바이러먼트가 좋아지지 않아서 인플라메이션 있게 되면은 비헤비어가 바뀌거든요. 그런데 이제 자기들한테 오티즘 있는 애가 왔는데 이제 그래서 바이오사이드로 이제 장 디스바이오시스를 없앤 거죠. 치료를 했더니 말을 안 하던 애가 말을 하고 정상적인 학교로 빼서 수업을 하고 생활을 계속하고 있다. 그리고 미국에서는 이런 오티즘 치료가 바이오사이드라든지 장과 연관된 걸로 아마 이것도 이제 우리 다음 심화학습 때 우리가 이상은 선생님이 말씀드릴 텐데 상당히 연관이 있거든요. 특히 크로스트럼 디퓨전도 연관이 있고요. 그래서 이제 그런 말씀해 주셨습니다. 장 치료를 하고 마이크로바이옴을 치료를 하니까 오티즘 증상이 비헤비어가 좋아지더라. Also PANDAS, PANS, pediatric strep. So we had one mother, the child was so violent that they had to take him from the preschool, kindergarten. He was hitting the other children, biting. He bit the mother
like 45 times. And so she didn't know what to do, but she started to give the biocidin, but she found she had to give quite a lot, like 4 times the usual dose for children, like an adult dose to the 4-year-old. And the behavior stopped because of this acute strep infection. So it's very important if the children have some behavioral issue to check the diet and check for infection. 자기가 치료한 케이스인데요. 아주 조그만 애가 폭력적이어 갖고서는 애들을 하루에 45번씩이나 패고 하는 애가 있었는데 이제 바이오사이딘 용량을 어른 용량으로 좀 어그레시브하게 치료를 했더니 하루에 4번 정도로 폭력적인 양상이 확 줄었다 하는 케이스 말씀해 주셨습니다. So also in adults, of course, you can have many implications like depression, schizophrenia, bipolar, anxiety, OCD. And we have seen that Dr. Shaw at Great Plains Laboratory does a test for the toxin of Clostridia bacteria. And this HPHPA marker in the lab test, it's a urine organic acid test. We have seen this marker go down in treatment with biocidin, and at the same time the schizophrenia behavior improves. But it's very important to remember that in some of these cases there's a die-off reaction. So you have to be careful with how you use it, and you have to make sure you take away the toxins as you're killing off the bad bacteria. 이제 이런 질환들이 다 이제 엔도톡신이라는 연관이 있고요. 그 다음에 아마 클로스트리움 디프실과 관련해서 스키조프레니아 심텀이라든지 BAB 체인지가 어떤 말씀해 줬는데 아마 나중에 슬라이드가 나올 것 같아요. 그 유기상 검사에서 HPA라는 그 항목을 고른 게 있습니다. 그 항목이 많이 올라가 있으면 이제 클로스트리움 인펙션을 하는 건데 지금 녹십자에서는 그게 안 되고 있고요. 그 나중에 제가 설명드릴게요. 그래서 바이오사이딘으로 치료를 했더니 그 클로스트리움 디퓨전을 나타내는 지표도 떨어지고 증상이 좋아졌다는 말씀이 있었습니다. I think we have a slide later on with that test on it. 그 제가 좀 이따가 이제 그 요걸 기능학을 모르시는 분들을 위해서 제가 요걸 잠시 설명드릴게요. 나중에 우울증 문제가 있는데 우리가 세로토닌이 트립토팬에서 세로토닌 넘어가잖아요, 그죠? 그런데 우리 몸에 GI 인플라메이션이나 다른 인플라메이션이 심하게 되면 그 패스웨이가 트립토팬에서 다른 쪽으로 카이누레닌 패스웨이로 넘어가요. 카이누레닌 패스웨이로 넘어가면서 그게 키놀레이트가 되거든요. 그 키놀레이트라는 물질이 또 NAMD 리셉터를 자극해서 이제 많은 브레인에 문제를 일으키게 됩니다. 그래서 인플라메이션이 있으면 이 아이도라는 엔자임 액티베이션 돼가지고 트립토팬을 다 가져가 버려요. 그래서 브레인에서 만들어지는 세로토닌이 떨어지게 되거든요. 그래서 우울증이 오게 됩니다. 근데 거기다 SSRI 쓴다고 그때 해결되는 건 아니거든요. 그래서 이제 이런 패스웨이가 있다는 게 요 밑에 설명인데 요걸 이해하셔야 다음 슬라이드 우울증 이야기가 나오거든요. 그때는 제가 다 넘어갈게요. Yes, okay. So in this article, they showed that the pathogen infection and food antigen penetration across the GI barrier infects the immune-related neurodevelopment. So this has an implication for children as well as in adults as well. 예, 읽어드린 그대로입니다. But particularly like in schizophrenia. So yeah. So this is very important for treating mental disease. Like in America, I think like half the people or some large number of people are taking the SSRI, Zoloft, Prozac, right? But really, probably they just need to treat their gut. 예, 스키조프레니아 환자나 우울증 환자들한테 이제 정신과 의사들이 SSRI나 프로장 뭐 처방하고 있는데 그거는 아니고 반드시 장을 치료해야 된다는 겁니다. 장에서 일어나는 인플라메이션이 원인이 되는 경우가 많기 때문에. So also talking about this with major depression disorder, as I just mentioned. So I think that diet, correcting the microbiome, and if necessary to eliminate the pathogen to balance their mood. They don't need to they don't have a deficiency of Prozac, okay? You know, they maybe have a deficiency of probiotic.
예, 저 미국에서도 많은 의사들이 이제 기능의학하는 의사들은 먹는 거와 장을 제대로 균형을 이루는 즉 마이크로바이오, 디스바이오시스의 문제를 언급하고 있고 그래서 이제 엘리미네이션 다이어트 먹는 게 문제가 되기 때문에 엘리미네이션 다이어트 시키고 있고 또 장을 치료하는데 이제 열심히 하고 있다고 있었고요. So they're saying this, a major depression disorder patient should be checked for leaky gut. Okay, so this should be the standard. This is 2008. Okay, this is like almost 10 years ago. But only now a little bit of the mental health doctors are starting to pay attention to. We have one conference in the US called IMMH, Integrative Mental Health, and maybe like 600 doctors come to that conference, and they're starting to look at this issue. 이제 그 많은 뉴로 엔도크리놀로지에서도 이제 리키갓에 의한 시스템 인플라메이션으로 이제 멘탈 일리스를 접근해야 되는데 아마 그 이와 관련된 세미나가 있었던 모양이에요. 거기 600명 의사가 와서 이제 이 이슈를 이야기하고 토론을 했다 말씀이 있었고요. So again, this is saying the same thing, the LPS, creating the pro-inflammatory environment and oxidative stress in the enteric nervous system. And this is relating to Parkinson's. So I think you can see the pattern. It doesn't really matter what disease. If there's an inflammatory response going on, it's a problem. 같은 이야기죠. 뭐 파킨슨 같은 것도 다 인플라마토리 리스폰스로 봐야 되고 뭐 그런 말씀이셨습니다. So as we know, 80% of serotonin and neurotransmitter is from the gut. So if you target the gut, then it's a viable treatment strategy for the serotonin-related brain-gut axis disorder. 예, 이제 우리 뉴로트랜스미터들이 다 장이랑 연관되어 있기 때문에 우리가 이제 이런 세로토닌과 관련된 세로토닌과 이 엑기스에 있어서 치료의 주 타겟 포인트가 마이크로바이오타가 되어야 된다. So this is an interesting picture. So this is the liver, a healthy liver, before LPS, and this is after the LPS, right? So can you imagine if that's in the brain, right, or anywhere else? And so it's important. If the patient actually can see some of this slide, they go, oh, okay, really, I have to pay attention to this inflammation. I'll stop eating gluten for a while, heal my gut. 네, 이게 이제 간이죠, 간에 이제 엔도톡신을 주기 전과 주기 후에 간 조직이 다 망가져 버리잖아요. 그래서 어떤 환자가 바이오프시 해주는데 허락해줬다고 아주 고마웠다는 말씀 있었고요. 이러한 변화가 간뿐만 아니라 온몸에 다 일어나겠죠. 특히 브레인에서 이런 변화가 일어났을 때 우리가 뭐 어떻게 상상할 수 있겠습니까, 그죠? So not only does the LPS itself translocate anywhere in the body, but you also can get viable bacteria from the GI tract. And these can go anywhere like the mesenteric lymph nodes, liver, spleen, kidney, peritoneal cavity, brain, and bloodstream. So even parasites. I thought, there was this herbalist, her name was Hulda Clark, and she was talking about parasites in the brain, and I thought she was crazy. I didn't believe her at all. But then later, now they actually found in the biopsy that there can be a blood-brain barrier opening due to LPS, and you can actually get these viable pathogen. In Lyme disease, they're finding the Lyme cyst in the brain. So, 예, 이제 이게 LPS 엔도타진뿐만 아니라 그 박테리아 그 자체가 또 트랜스로케이션 되거든요. 온몸으로 시스템에 브레인으로 넘어갑니다. 그 이유가 우리 엔도톡신이 또 시스테믹하게 리키갓을 통해서 나가게 되면 BBB가 열리거든요. 또 BBB가 열리고 하니까 뭐 저기 라임 디지즈 시스트폼이라든지 아니면 하다못해 기생충들이 브레인에서 다 옮겨간다. 네, 그런 말씀이셨고요. So this was the reason that I decided to try to develop the biocidin into the lipophilic, the liposomal form, because the liposomal form can penetrate to the nervous system and to the intracellular membrane, where some of these like mycoplasma, Lyme, Bartonella, Babesia, all of these things are very difficult to treat. But we just finished 1-year research on Lyme disease with a university in Finland, and we found the biocidin not only kills the bacteria and the spirochete, but also can penetrate directly into the cell. We used a popoiodide marker for that study and was bactericidal and bacteriostatic for all of the different Lyme pathogen. 이제 이 회사 제품 중에 일반 바이오사이드이 있고요. 라이포소말
바이오사이드 셀이 라이포조말한 거는 이제 저거 레시틴으로 싼 거거든요. 얘는 근데 피네트레이션이 셀 내로도 들어가고 신경세포로도 들어가고 어디든지 갈 수 있어가지고 크로닉한 디지즈들, 즉 일반적으로 치료가 되지 않는 뭐 라임이라든지 여러 가지 크로닉 인펙션의 제대로 효과를 보고 그게 1년 동안 또 리서치를 하고 있고 결과가 좋은 거 나타나고 있다고 그렇게 말씀하셨습니다. So the other things that we want to talk about is Hashimoto's thyroiditis. This is very common. In fact, I have Hashimoto's thyroiditis. And I think I got it when I was about 20, living in a house that had a mold. So I got mold exposure. Then I went to Nepal, and I lived there for like 1 year studying, and got some kind of dysbiosis. So when I came back from Nepal, suddenly I was so fatigued, and we took my test and autoimmune. So it's very easy because of pathogen or response to toxin. 이분이 직접 집에서도 저 농사 지어서 먹고 살거든요. 그래서 이제 자기는 그 몰드 땅에 곰팡이 많잖아요. 몰드에 많이 노출되어 있고 또 뭐 네팔에 갔다 그랬죠. 네팔에 갔다 왔는데 갑자기 이제 많이 피곤해졌는데 그게 보더니 하시모토더라. 아마도 이제 몰드라든지 그런데 다른 박테리아에 노출돼 갖고 그거에 의해서 오토이뮨 레스폰스로 온 것 같다. 그런 말씀이셨습니다. So now I'm like a walking case history. You know, I have elevated C-reactive protein, okay? So I have to be very careful. I have to keep an anti-inflammatory diet. I have to detoxify all the time. The liver, phase 1 and phase 2, not good. And so basically I'm the worst case scenario. And I did have severe fibromyalgia after getting the Hashimoto. I became chemically sensitive, asthma, fibromyalgia, chronic fatigue. I was so bad, I couldn't carry my purse. You know, literally, it was in so much pain. If I walk on the beach half an hour, I have to go ice pack and an Advil. So I was that sick. But I got myself back to, you know, where I am now through treat the gut, detoxify, very clean diet most of the time, you know, as much as possible. And so I'm a good example that you can get better from fibromyalgia and chronic fatigue. 근데 본인이 하시모토 앓고 난 뒤에 크로닉 파티그 신드롬하고 파이브로마이알지를 알았고요. 그것 때문에 아주 힘들게 살았는데 이분이 이제 기능의학을 공부를 한 20년 하셨어요. 그래서 이제 아마 제 생각에는 그 뒤에 하지 않나 싶은데 그래서 이제 자기 몸을 디톡시파이 시키는 해독시키고 먹는 것도 가려 먹고 이제 자기 바이오사이딩도 이용하고 해서 이제 치료를 했고 자기 자신이 샘플이다 이렇게 말씀하고 있습니다. Okay, we can go. So the healthy gut flora helps convert the inactive thyroid hormone T4 to T3, right? But guess what? When they test my blood, 100% of my T3 is reversed. 100%. That's why I was like so fatigued, because I'm not converting. Why? Because I got this dysbiosis from Nepal, right? So now I have to take compounded T3 to make up the difference. So it's important to test for dysbiosis and for reverse T3 in any patient who has a thyroid issue. 예, 이게 이제 우리 지금 우리 필드에서도 굉장히 중요한 건데요. 우리 임상영양학교에서는 제가 이걸 다 말씀드렸는데 그 T4에서 T3 넘어가는데 이게 이제 제대로 넘어가느냐의 문제예요. 그래서 거의 뭐 셀레니움, 징크 같은 영양제도 필요하지만 이런 디스바이오시스가 있으면 그게 제대로 안 되거든요. 그 넘어가는 게 T4가 T3로 넘어가야 될 놈이 리버스 T3로 넘어가 그래요. 그럼 리버스 T3로 넘어가게 되면 우리가 일반적인 타이로이드 펑션 테스트는 정상으로 나오지만 환자는 정상을 갑상선 기능 저하증, 하이포타이로이디즘을 느낀다는 거죠. 그래서 이제 디스바이오시스도 아주 중요한 그 팩터 중에 하나이기 때문에 디스바이오시스를 제대로 체크하고 치료해야 된다는 말씀이었습니다. But my lab test looked normal, right? The thyroid level looked normal in the test, but it was actually functional medicine doctor. She's a naturopath. She told me you need to test reverse T3. So that's how I found it. 펑셔널 메디슨 하는 의사가 네 리버스 T3 테스트 해봐야 된다 해가지고 이제 그때 그렇게 하게 되었대요. So the whole HP hypothyroid pituitary axis can be affected through lipopolysaccharide penetration in the gut. So
the ability of LPS can upregulate the TSH-stimulated TG gene expression at the transcriptional level in the thyroid cell. 이제 엔도탁신이 이제 그러면 결국에는 HPTX가 다운로드가 되는데 일시적으로는 이제 TSH가 업될 수는 있거든요. So you can see the changes in the pituitary receptors and decreased activity, all due to the LPS inducing this interleukin 1B mRNA expression. 이게 이제 결국은 이제 엔도톡신이 오게 되면은 일단 인플라마토리 반응에 의해서 타이로이드와 관련된 모든 리셉터들이 다 다운 레귤레이션 돼요. 그러니까 갑상선 기능 저하증이 올 수밖에 없겠죠. So there's also evidence that there is a role for intestinal microbiome alteration in development of type 1 diabetes. So if you take a mouse that has a diabetic profile and you take the gut flora from that mouse and you put it in the normal mouse, they found the normal mouse now becomes diabetic. 네, 좀 유명한 그 리서치 채널을 말씀드렸는데요. 그 당뇨 걸린 쥐한테다가 당뇨 걸리지 않은 쥐의 그 마이크로바이옴, 쉽게 똥이죠. 똥을 주면 그 당뇨가 나아지더라 그런 이야기 해주셨고요. So what about children? Do you think that all children should be tested for the microbiome or maybe routinely given probiotics from birth? I do think so because, first of all, 50% in America, I don't know here, is a C-section. So you're not getting any of the flora through the birth canal. Okay, and then the mothers these days has such a lowered amount of flora compared to earlier times. So honestly, I think it should be standard of care in every hospital when baby is born. Maybe don't give them vaccination right away. Maybe give them some probiotic instead. It was my idea. 예, 이제 그 애들이 태어날 때 보통 미국에서도 한 50% 정도 시식을 하나 봐요. 근데 걔네들이 걔네들이 이제 나중에 아스마, 알러지, 엑제마 그런 알러지 질환들이 많이 생기거든요. 아까 우리 좀 전에 이상우 선생님도 강의도 들었잖아요. 근데 이제 이거는 애들 오면은 루틴하게 프로바이오틱스를 준다 하는 그런 말씀이 있었고 또 그렇게 해야 된다 말씀하시고요. 잠시 제가 설명을 드리면 여기 이제 혹시 산부인과 의사 선생님들이 있으면은 우리가 이제 해야 될 때 시식하기 전에 드레싱 하기 전에 거즈를 산모의 그 바자이나에 패킹을 해야 돼요. 그렇게 패킹을 해놓고 시식하고 나서 애 꺼내잖아요. 그럼 그거 가지고 꺼내서 입 닦아주고 몸 닦아주면 진짜 이거 좋은 거거든요. 실제로 그런 논문이 있습니다. 우리가 그렇게도 해주고 프로바이오틱스 주면 좋겠죠. 산부인과 의사 친구들한테 꼭 이야기해 주세요. So I'll tell one story about this baby. Was the education director, Karen, in the United States for my company, her son's child was born with such severe dermatitis and all over eczema. Not just the cradle cap, but like everywhere over the body. The skin was not functioning. And the baby's digestion couldn't digest any milk, couldn't digest any formula. So the baby is failing to thrive, can't grow. It can't eliminate any toxins through the skin. And so the doctors told the mother and father, your baby has to stay inside, it can't play when it grows up. So this child is now like 3 years old. The mother, Karen convinced the mother to try the biocidin. So they start to do the biocidin, and gradually the food allergies were eliminated, and gradually all of this eczema all over the skin cleared up completely. And now the child can play and his skin has functioned normally, gained weight, and met the milestone now for development. 네, 한 케이스 말씀해 주셨는데 다 알아들었었죠? 그 케이스 아주 심한 3살짜리 그 피부 질환도 엄청 심한 애가 왔는데 이제 바이오사이딘 먹고 마이크로바이옴 다 치료가 되고 나니까 완전히 회복돼가지고 잘 살고 있다 그런 이야기셨습니다.